نیویارک کی سفک کاؤنٹی کے علاقے برینٹ ووڈ میں 30 جولائی اتوار کو ایک پاکستانی فیملی میں پیش آنے والے ڈومیسٹک وائلنس کے انتہائی افسوسناک واقعے، جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی اور 2 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا، کے حوالے سے سفک کاؤنٹی کے پولیس کمشنر راڈنی ہیریسن نے پاکستانی امریکن ایتھنک میڈیا کے ساتھ ایک تفصیلی بریفنگ کی ہے، جس میں انہوں نے اس تمام کیس کی تفصیلات اور اب تک کی ہونے والی ڈیولپمنٹ بتائی ہے۔ میں اس وقت سفولک کاؤنٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے موجود ہوں، جہاں پر کچھ دیر پہلے پولیس کمشنر راڈنی ہیریسن کی پریس بریفنگ ہوئی، اور اس پریس بریفنگ میں راڈنی ہیریسن کا یہ کہنا تھا کہ اتوار 30 جولائی کی شام کو ایک 911 کال پر پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی، جو کہ 49 جیفرسن ایونیو تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پولیس نے دیکھا کہ ایک خاتون اور ایک کم سن بچی شدید زخمی حالت میں ہے، اور وہاں پر ایک سسپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ جو زخمی 33 سالہ مصباح بطول اور چھوٹی کم سن بیٹی 2 سالہ آئزیہ، انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پہنچنے تک وہ زخموں کی تاب نہ لا سکیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی طرح جائے وقوع سے جو سسپیکٹ تھے، یا جو ملزم ہے، یا جس نے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بیگم اور بیٹی کو قتل کیا، اسے بھی ہاسپٹل لے جایا گیا، اور پولیس کمشنر نے یہ بتایا کہ اس پر یہ شک تھا کہ شاید یہ اوور ڈوز ہے، اس نے کچھ ڈرگز لی ہیں، اور ڈرگز بھی جو ہیں وہ بڑی زیادہ بھاری مقدار میں لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نشہ جو بہت زیادہ میں تھا، تو اس کا بھی ہاسپٹل میں چیک اپ کیا گیا۔ وہاں سے پھر چیک اپ کے بعد پولیس نے اسے دوبارہ اپنی کسٹڈی میں لے کر 3rd ایونیو پریسنٹ سفولک کاؤنٹی کے وہاں پر رکھا، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ابتدائی تفتیش جو اس سے کی گئی۔ پولیس کمشنر سے پوچھا گیا کہ ابتدائی تفتیش میں آیا ملزم نے بتایا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، تو پولیس کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ ابھی معاملات ابتدائی تفتیش میں ہے، بہت سارے معاملات میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے محرکات کیا تھے، اور ملزم نے بھی اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ اس واقعے کے اگلے روز یعنی کہ سوموار 31 جولائی کو ملزم کو سفولک کاؤنٹی کے ٹاؤن آف آئسلپ میں واقع کورٹ میں پیش کیا گیا جج کے سامنے، جہاں پر ملزم نے خود کو ناٹ گلٹی یعنی کہ بے گناہ قرار دیا، تاہم پولیس کی جانب سے ملزم پر دوہرے قتل کے الزامات عائد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور تفتیش جاری ہے۔ ملزم اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے اس کو ڈسٹرکٹ اٹارنی ٹیک اپ کرے گا۔ سفولک کاؤنٹی کے اس پولیس ہیڈ کوارٹر میں آج نیویارک سفولک کاؤنٹی پولیس کمشنر راڈنی ہیریسن نے کیا پریس سٹیٹمنٹ دی، اور میڈیا سے جو ان کے سوال و جواب ہوئے وہ کیا تھے، ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ I'm Rodney Harrison. I'm the Police Commissioner of the Suffolk County Police Department. I'm here to report an incident that happened yesterday in Brentwood, a little bit after 4:40 p.m. in the vicinity of 49 Jefferson Avenue. Our officers assigned to the 3rd Precinct received numerous 911 calls for a medical event, a person not breathing, and the caller was hysterical. Our patrol officers responded, and they saw 3 individuals, 1 female victim, 1 toddler, and 1 male adult. The male had a possible overdose, and the female and the child suffered from multiple stab wounds. All 3 were transported to a local hospital, but our female, who was identified as Misbah Batool, she was 33 years old. She succumbed to her injuries. And then our female child, whose name is Iazia Zanoor, who was 2 years old, also unfortunately succumbed to her injuries as well. So both were pronounced dead at the hospital. Our male perpetrator, who is the father and the husband of our 2 victims, Zanoor Jaffari, he's been charged with 2 counts of homicide. He was arraigned
yesterday, and he's still in our custody at this current time. This is their first domestic violence incident that we have on record. They do have another child in common, and that person has been placed with CPS, and they are currently watching that child. Our perpetrator worked for Con Edison. But once again, there were no other past incidents of violence with this suspect, with his family. So this wasn't something that was on our radar, and it's just a horrible incident. And my condolences, deep condolences, go out to the family members who unfortunately lost a family member in this incident. I'll open up the floor for any questions. Is there any background with any disease or any psychology, or what kind of medicine you said that he was overdosed? Yeah. So we're still in the preliminary part of the investigation. We're trying to see, was it a drug overdose or was it something else that might have caused him to act this way? So once we get that information, we'll share it to our media. And Commissioner, did you find any other person's involvement? What happened at 49 Jefferson Avenue? No, so we didn't find anybody else who was involved in this. We believe that our perpetrator, Mr. Jaffari, is our perpetrator, and right now he's in custody and he's in jail at this current time. And do you find any motives of like that leads to such a horrible? So regarding were there any motives or was there any arguments or something that might have started this from happening? Once again, it's still preliminary in the investigation, but we don't have any reasoning why this suspect would kill his wife and his 2-year-old daughter. And sir, you said he was overdosed. So can you tell us what kind of dose he was taking by that time? Yeah, so there's still some more blood work that needs to be done. Once again, once we find out what it was that he overdosed on, we'll inform the public. Did you find out any violent activity, like he maybe beat before he killed his wife? Did you see any kind of things? So we have no prior reports of domestic violence between our perpetrator and our victims. This is the first time we had any information about any violence or any disturbance regarding this incident. Once again, we can potentially contribute it to a possible overdose, but once again, it was still currently investigating what the motive was behind this. Commissioner, this is the first time in our community heard this kind of thing happen. It's almost 24 hours gone. Still, you think so? There's no clue that why he did this? No, we still don't have any clue or understanding why he did it, but we'll get down to the bottom of it. Once again, is there something that might have caused him to start using some type of controlled substance? We don't know, but we'll get down to the bottom of it, and we'll let you know as soon as possible. And during the preliminary investigation, the perpetrator stated something. What was his motive? Why did he did this? And he expressed some kind of a remorse or stuff like that? No, he didn't express what the motive was. But once again, I want to thank our ambassadors for their role and making sure that they got the information out regarding exactly what happened. And there was different stories regarding this incident, but I think it's important that I have community people connected with me to get the information about exactly what occurred. Once again, it's still preliminary parts of the investigation are still going on. Things may change as we investigate further, but that's all I can provide at this time. Thanks, guys. And our last question, any idea when the bodies will be handed over to the family of the mother and the daughter? I don't have that information at this time, but that's something that I'm sure you can speak to the family. They'll be able to provide that information, or the medical examiner's office. Thank you so much. You've been very kind. You especially create the time for our Pakistani community. We really appreciate it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Raja. Don't forget to like, comment, and subscribe.